that's events. So, meron din tayong mga out of office. So, ganun din, out of office, basically, if you wanna block the time of your client or if you wanna block your time. Let's say, may holiday ka. Holiday vacation. Personal, ganyan. So that's your vacation, and then you can also set automatically decline, or if ayaw mong i-automatically decline, pwede mo naman siyang i-uncheck. Pero let's say automatically decline natin. So let's say yung mga own new meetings lang, hindi included yung mga existing kasi gusto ko na i-keep pa din yung mga existing meetings. And then pwede ka maglagay personal message dito. Let's say I'm on a vacation, please just message me ganito ganyan if you have ganito urgent message ganyan, or yeah, mga ganun mga bagay. And then, pwede mo din siyang i-public, default, or private. Let's say, public na lang natin siya. And then, you can also set that time. Let's say, you wanna be out of office from Friday hanggang the 25th. So, makikita nyo na mag-set na siya automatically. Save and decline. There you go. And then, pwede nyo set yung color. Let's say, ganito yung color niya. And also, you can do naman na, let's say, hindi ka lang talaga mag-work during this time. There you go. So, out of office, pwede ka maglagay dyan na out of office, no meetings, mga ganyan. So, same din. So, mag-set ka lang ng mga details there. There you go. Then, next is the task. So, I really love task kasi I usually use task talaga para maset ko yung mga priorities ko on a daily basis. I have project management tool, yes, but I also use task para kitang-kita ko na sa calendar ko. Kasi usually nakatingin lang din ako sa calendar ko. So, syempre gagamitin ko na yung calendar ko and I'm using task. So, as you can see, meron ka ditong task. So, usually ang ginagawa ko instead of putting sa mga like for example, meron akong blocker na deep work. Hindi ko siya nilalagay na ganito. Dati ganun ako, pero ngayon I want na ano na lang all day para nasa taas na lang siya and then check ko na lang. Let's say task ko is finish the quarterly report finance. Lagyan akong details dito. There you go. I-save ko siya. Or, makikita nyo rin naman dito yung mga task, guys. Ayan, o. So, ayun siya. Yung task. There you go. Yan. So, ayun lang siya kung gusto nyo dyan. And then, next is, or you can also check here para makita nyo yung mga task nyo na gagawin nyo dito. Pwede nyo yung i-click lang ito dito. And then, let's say, mag-a-add tayo ng another task na create notes. There you go. And then details nyo dito. Save. Makikita nyo, mag-a-add lang siya dito sa task. And then once you're done, pwedeng i-mark complete nyo na siya or pwedeng i-click nyo lang to or i-check nyo na lang yan. Then you're done.